Molia le fam sinonga si tamai lima sfurvalu tu sanga le matua molianga e mafua mai le fai ai nga fa malosi. Faalia le fia le pulenga le kulisi maulunga le atinu i le foa i e 2 miliona tala mo ana tina e. Tau no mai le fia finei sui le company le ana manu malo i tau fonga le mota ngase fou le tara noa ma le malo fape ma le LBJ. O te whaatalofantu se whaapupongo tala mai lau KVZK vai ngō le fiafi. E mō muatu i tātou tala nea fiafi i tātou ripoti ma le whaamasinonga lo tā wai whapea. Ua mōria nei e leo se ali i mōria ngai tolu o le whai ai ngā whaamalosi o le whai au inga whaasotoma o whewsua inga i whai ngā whaasawanga i le tūlanga momuha o le lamatia o leo lau se tamaititi ma o le whaoli mai lo na tūlanga tolu ma ave whaapangu taina o se tasi awala se po false imprisonment. A 55-year-old man is in custody on charges of rape, 2 charges of sodomy, sexual abuse in the first degree, and endangering the welfare of a child, assault in a 3rd degree, and false imprisonment. To protect the identity of the victim in this case, KVZK News will not name parties involved in this matter. Here is more. O no le titi o le tēnei titi o a fia le nei whaalavelave o le mafuanga leo le a le whailoi nai le ngō o le o molia ai o tausanga o le o molia 5 tausanga le matua. I se reporti mai le whaamasinonga o tā awai e whape o le asolulu te anei asolua sfulua o Februari. E na mawai le ofisa o leo i tāwhuna se wala au mai le ofisa tūtutonu i whangatongo. E tūsai o se reporti mai le tinao le nei tēnei titi whapea o mawātu reporti mai le aonga lo nalo e leo i le aonga. Ai se reporti mai se tasi o tamaititi o le aonga na waaia le o tangi o oso te tono se ta avale o liuli maanga i ese mai le lotoa le aonga. Ta ua se reporti leo le teimi lava na whaanonga i le tinai le ta avale o liuli o ina ana i lo aile tangata o lai o malana tama o le o mōle nei. Na sa ile le tinama leo na tama mamau atua i vaitongi i le teimi neo o atua i le saidi ngā leo whaate se ma le tinai se whale tu ufua i vaitongi ai sa vali mai lo i whafo le o mōle nei e na o le ia lava sa sulu. Na whasiringia leo le nei ali i po fea o iai le o tangi ai tali le nei ali i o lai tutono le whale. Na le i whaatali leo ai anga i lo i tutono le whale mai le reporta leo le teimi lava na o atua i tutono no lato wa ai lo le o tangi e le ai umani lava le pito i lalo ma o ina na sai mai i lo le o mōle nei ma ave lo le ofiso leo i tafuna. Tōles furuafe le tupe au whai o whaatonuina le whamasinonga e tutongi le nea li i e tau fiai. A 58-year-old man is now in custody on 7 sexual charges. According to the government's case, on February 22nd this year, at around 9:31 hours, Tafuna substation received a call from Whangatonga Police Headquarters stating a matter which was reported by the victim's mother, that her daughter wasn't in school. However, some students saw her daughter entering a black vehicle leaving the school grounds. Police report says that when the mother of the victim was told the details of the black vehicle, she immediately knew who exactly the individual that owns the described vehicle, the suspect. The officers and the mother of the victim then sent off for Vaitongi, where they came across a secluded wooden shack. As they parked outside the shack, they saw movements within the shack. As the officers approached the shack, the suspect immediately came rushing out of the shack shirtless with a sarong around waistline. Police report says he was sweating and breathless. Officers asked the suspect where the victim was, and the suspect stated that she was inside the bedroom. As the officers entered the shack, the suspect was calling out the victim's name. In the room, the officers spotted the victim being half naked. Police immediately detained the suspect and escorted him into the police office in Tafuna. Bail is set at $30,000. Onorela titio le tēnei titio a E lua te simaliva miliona tala ua whaamanui inai nei le kolisi maulunga le atinu ule EACC mo le whaalelei o le tūlanga i le tau i fso ta inga ma upenga whaate konolosi a le kolisi maulunga Amerika Samoa.
The American Samoa Community College has been awarded $2.9 million to expand high-speed internet access. The program is run by the Department of Commerce and National Telecommunications and Information Administration and is part of the Biden and Harris administration's Internet for All initiative. American Samoa Community College is one of the 61 minority-serving colleges and universities receiving grants today, totaling $175 million. O le ua tau di meina nei le kolisi tu fantasia Amerika Samoa se vai ngā tupe pe amare lua te si mariva miliona tala. Le ole a wha o ngaina e wha le iai le au aunanga interneti i tu tonu le aonga. Ma na wha whita iai le presidente le kolisi a Rose Vaughn panto le vaenga le NTAA. Ma le whailu tusi lango mo fiso ta inga. Ma wha amtalanga ia Alan Davidson mo le whai loina le sautau o le ESCC de nei Hawaii. Mai se Amerika Samoa i le uti onisio vaenga o onga o tātou tūpulanga na ilo so se stete i tu tonu Amerika. I le teimina a fia i le antunu u i le whama i le COVID se fulmaleiva. Na matua i vai ai le a fia le whanau wa onga i le ngate li tū wa wha au ngā lunga upenga te whailangi e whai eiva senga le whanau. O le afsusang foi de ngā luenga whaatino lo wha ngā soro nei le ESCC e peo le aso nei. O le whamoimoio le aso nei e avia i le awa wina mamau o sio langa i tonu Amerika Samoa e sui ai le tamau ai ngō le atino ma ia whamautu ina i le anganu o Samoa. O ngā luenga whaatino e au fia i le whaarele o fisota ingo interneti o le lotoa e se fisota inga e peo le gigabit speed ma whaatu puina i o se Paul Clambe ma tina e se awa o ngā whaanei ona pō o le atu i nātu uma se fuafuanga mo le se fulu tukusanga o lumanai whapea foi ma o se whaupopoi no whaamtalanga ma fisota inga wha teknolosi po vaenga wha sainisi mo computer mo le whana wa onga. O le nganga fifia le kovana sidi a le manu pare poi sia le ngā maunga. Ina ua sida le office of fisota inga ma whaamtalanga le atino o whiriwhiri ai le tātou kolisi tu fantasi o Amerika Samoa mo se fisosoani tele mailana company. O le kolisi tu fantasi o le tātou whana putonga mo mua wa unga maurulunga i Amerika Samoa ma e yailona sau tau e le wa wina wa tātou tamaiti a onga ma sauninga o tātou tangata whaingaruenga ma whaataatia lo la tau dumanai o se territory. Na tau le manu e whapea e taritonu o le ua whiriwhiri le NTAA se paanga leide nei fiso swani o le awa o ngā waso nei o se whaitau wha Samoa ua whaariri wina i le education of today o se whaantaita inga lea o le a te le se vaenga o whaare lea a tidi whaantekonolosi ma awa o ngā o le a whaiere nei plo kalambe mo le kolisi tu whaatasi o Amerika Samoa. President of the ASCC, Dr. Rose Von Pato, has welcomed the grant of $2.9 million the college will use to boost internet access within the school, thanks to the NITIA and Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information, Alan Davidson, for recognizing the integral role of ASCC here. With these grants, especially in American Samoa, where our young people have fewer higher education alternatives than any state in the U.S. When the COVID-19 pandemic struck, our school students were affected by school closures by mid-2020. As classes moved primarily online, the challenge of educating the future of American Samoa was thrown in stark relief. This will also assist in projects now underway at the ASCC, such as ASONE. The ASONE project aims to make remote learning a way of life in American Samoa, to transform the local economy, and to preserve the Samoan culture. The project activities include upgrading the campus internet connection to a gigabit speed connection, creating an equipment lending program, developing a modern curriculum that will deliver both a plan for the coming decade as well as a working pilot, adding information and communication technology and computer science classes for both post-secondary and adult learners, and providing training to existing ASCC information technology staff to better support and improve educational service. Governor Lemanu Palepoisalenga Maunga is very pleased to see that the National Telecommunications and Information Agency has selected our own American Samoa Community College for a substantial grant from its connecting. ASCC is our primary institution of higher learning in American Samoa and plays a critical role educating our students, preparing our workforce, and charting our future as a territory. I am confident that the NTIA has chosen an excellent partner with this grant, says Lemanu. Hauaonga Sunei is a Samoan phrase translating to education of today, which is emblematic of the many technological
and educational improvements this program will make for the college. As I emphasized throughout my administration, it is essential that we leverage modern technologies to pivot and stabilize our economy, protect our population base, and to continue to cut and strengthen our unique Samoan culture. Through the deployment of additional computers, higher internet bandwidth, and new computing classes, and new information technology skills at the college, the Yawaonga Sunei initiative will be a great addition to the college's continuing efforts. Ito tolu ni sui mai le company mai Hawaii le AHL le ufufu ito mai le fiafinei mo se fonotanga masui le mo tanga ngase le LBJ e fa tau de nga luenga mo le mo tanga ngase fo le ufufu le malo e fausi le pakalio nei le afio angon uli o le company le AHL na madu malo i tau fonga sa faia mo le fausi no le mo tanga ngase fo le fa pe fa se ful moenga e lua se lau miliona tala le tau fa yo nei nga luenga le ufufua e mai I lon fausiena I le tuksanga luafe luono. A crew of 3 from AHL Hawaii are arriving in the territory this evening to host a round of talks with the government as well as LBJ. The architecture firm was selected by LBJ Tropical Medical Center to provide design, planning, interior design, and project management for a new 40-bed hospital in Tafuna. Services will include the design of the new hospital with surgery beds and intensive care unit, special services clinics and emergency room, pharmacy, laboratory, morgue, and cardiology, radiology, and respiratory therapy, food and nutrition, admitting, and public spaces. Future plans include a 150-bed expansion. Cost for the project is estimated to be $200 million. The estimated completion date is 2026. The new hospital will provide special inpatient services and will be the anchor tenant of the tech park. Leo le atanto alo tsina malonga pupu de vai ngole fiafi ato etali mai ona fawina to leo tala lo KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. A new look Paradise Pizza in Tafuna. In Apia, Ministry of Health asked parents to immunize their children. And a female taken hostage in Papua New Guinea has been released.
Pa talafantu le toi tili mai o tala lau KVZK de nei vai ngau le fiafi. O le ua te tala nei se tasi o la fou o le fale inga le Paradise Pizza i le afio angon uli. E pei o na si le fio o le fale inga le nei o le Paradise Pizza o se tasi le nei o fale inga ua lawi lo fo i te tonu o le territory. O se tasi o fale inga e ese ma le leo la unanga ai mai se o le tu i ana mea tu mafa. O le fale inga le nei o le Paradise Pizza e luo na la ma e whaafingo fia lava o na ilo uma tangata o le atunu u. Paradise Pizza in Uli branch is now open. Paradise Pizza, as we all know, is one of the biggest and most popular pizza in the territory. Their good service and mouth-watering meals have contributed immensely to their popularity. Paradise, as many prefer to call it, serves a huge local population that love pizza and has over the years grown to be the most preferred pizza place here at home. Paradise currently has 2 branches sited at places where people can easily locate them. I tātou tala mea pia, o loo whautuaina le matanga nuenga le soifo malaloina sa mo tututasi mātua uma, lo ia i whanau e lalo ifo o le 5 tausanga na mātutua, ina ia mautinoa ua uma o na whaitu i puipui o la tuwalo i le misela ma le rupela. Whaalia le matanga ruenga o lo ia i pea le toa telo tamaiti e lalo ifo o le 5 tausanga na mātutua, ele i maia o la tui puipuia, ai meise lava le tui o le MMR, e tele lava mai tangata mea pia ma le tui matu i sifo. I le tausanga lua fesifun maleiva na madidi wai le vansi futolu tangata i sa mo tututasi i le whamha i o le misela ma e mafuli lava i le whanau. Na tau fo i le soifo malaloina se e tūlanga taua e peo na iai e reporte le whamai o le misela le ua reporte tutono au Italia au Kilani. Samoa's Ministry of Health is calling on all parents with children under 5 years old to ensure that their child has been immunized for measles, mumps and rubella. The ministry said that there are still a significant number of children under 5 years old who have not yet completed their scheduled immunizations, especially the MMR shot, mostly from the Apia and Northwest areas. In 2019, the measles epidemic killed 83 people in Samoa, mostly children. The ministry said this is important as measles has recently been reported in Auckland and in Australia. I tala mai le Pasifika na whaamaunia le ofiso le leo I Papua New Guinea e whaapea o le ua toe te talatu se tasi o tamaita I Papua New Guinea sa awe whaamalosi nei veiaso putunai. Na whaalia le sui komisino le leo ngā ruenga le leo ia Dr. Philip Metna o lo iai nei le tamaita I le leo nei lo iai nei le tamaita I nei I le ofiso le leo a o wha solo veutunga ina mo le taumawhai te tala mai le si to wha. Na ripotea e le ABC se profesa Ausitalia mana wo na awe whaapanguta I se no whakamamau Papua New Guinea I le vaiaso taluai. Na toe taua le komisina o leo ia David Manning le whaatanga ina o leo e whaonga le manusi ato le tulafono e tau fiai nei whaikaso le tulafono. Papua New Guinea police have confirmed that a Papua New Guinea woman held hostage by armed criminals in the southern highlands was released to them this week. Deputy Police Commissioner of Police Operations Dr. Philip Mitna said the woman is now with police whilst negotiations are ongoing to secure the release of the other 4. The APC has reported an Australian professor and his colleagues were taken hostage in a remote area of Papua New Guinea a week ago. Police Commissioner David Manning reiterated that police are authorized to use full force of the law to secure the people being held and to immobilize and apprehend the criminals. Ai le au ina tu report le tau mo Amerika Samoa se vai ngana nei le swingo tupe le nei fu yaso. Tasi le tala Amerika fadi di wina mo wai le 2 tala o 15 sene tala Samoa. Tasi le tala Amerika fadi di wina mo wai le 2 tala 15 sene a tonga paanga. Tasi le tala Amerika fadi di wina mo wai le 2 tala 20 sene tala Fiti. Tasi le tala Amerika fadi di wina mo wai le 5.5 20 Philippine pesos. Here's a look at our currency exchange rate for today. $1 gives you 2 tala and 65 sene Samoan tala. $1 gives you $2.28 Tonga paanga. $1 gives you $2.20 Fiji dollars, and $1 gives you 55 and 20 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. Usi mai lola mai moi se vaingo le tau mo Amerika Samoa I ni vaingo le fiafi. O se vainga le pōna nei, ma tele na awoa e ta apisolo timu, ma lole e fitus fruiva, sa vedi mai se sae e o li se fulu mai le tula.
Aso lua o ile aso lulu ma te na awoa i ta abesola timu, ve vele van se fulvalu, ma lua fetus fulvalu, sa vede mai matu sa e o se fulumaida le tula. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, east winds up to 10 miles per hour. Looking at Tuesday through Wednesday, it's mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, northeast winds up to 10 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaiunga nau tala mai lau KVZK, whaaftai tele le whaantasi mai, so i fuaia. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.